Assalamu alaikum everyone. My name is Raza Khan and I welcome you all in an exciting and even a special episode of Yom Istisal. Today we have some really amazing bunch of women. These women are absolutely fantastic and versatile in their own fields. इनके body of work की बात की जाए तो Daphne ma'am is the founder of Carousel Mums, business and leadership coach. जबकि सिद्रा मैम की बात की जाए तो वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बेहतरीन होस्ट हैं और एक वर्सटाइल वुमन है. तो देखा जाए इन दोनों विमेन में बहुत ही एक चीज़ कॉमन है, वो है कि दे आर ऑल एम्पावर्ड, दे आर बोथ immensely talented and they're both excelling in their given respective fields. Ladies and gentlemen, आज का हमारा उन्वान जैसा कि आपने टाइटल से पढ़ा होगा इस योम इस्तेसाल. और जब योम इस्तेसाल की बात आती है तो जब सबसे पहला हमारा जो सब्जेक्ट हमारे दिमाग में आता है वो है फ्रीडम एंड लिबर्टी. तो उसी को लेके आज टुडे वी हैव कंडक्टेड दिस सेशन. और when it comes to liberty and freedom and empowerment, I think these two women are the perfect choice for the show. Moving on to our first guest, we have the amazing, the brilliant Miss Daphne Suarez from Carousel Mums. Thank you very, very much, ma'am, for joining. It's a pleasure having you. Thank you so much, Ali, for this great opportunity. Happy to join you here. Thank you. Thank you very much. I'm also extremely happy to have you. Moving on, we have Miss Sidra Imran. As I told you, she is an amazing, empowered woman with amazing hosting skills. इनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है. And अस्सलाम वालेकुम मैम, it's a pleasure having you. थैंक यू सो मच अली कि आपने मुझे इस इवेंट के लिए याद रखा जहाँ पे ख़वातीन कम ही बोलती हैं, बल्कि उन्हें बोलना चाहिए. सबसे ज्यादा जो फ्रीडम का इशू आता है वो ख़वातीन के लिए आता है. तो ख़वातीन को इस तरह के मौजू लाजमी अटेंड करने चाहिए ताकि उनकी जो ओपिनियन है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, वो बहुत सारी ख़वातीन और को मिल सके. और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Thank you for being here. With that being said, I just want to further move directly jump into the conversation and ask you guys, when you heard the word freedom for the first time, what is the first thing that comes to your mind that you perceive? So we'll move on to Daphne ma'am and let's find out what she think about this. Over to you, ma'am. Lovely. Thank you. When you speak about freedom, I go back to 1947. Not that I am that old, okay? I'm much younger than that. But it goes back. We studied so much in school on history. So freedom is Azadi, which we are going to celebrate in a few days, right? Jashan-e-Azadi. Freedom is more referred to a country when you're speaking on that. So that's where I am. That's where my thoughts come. Thank you. That was very much precise and you very well elaborated. Now, the same question goes for Sidra ma'am. Ma'am, what do you think? What's the first thing that comes to your mind when you hear the word freedom? बहुत ज़बरदस्त. फ्रीडम का वर्ड जब हम एक्सप्लेन करते हैं या उसे अदा करते हैं इस वर्ड को, तो माइंड में बहुत एक खुशी का एलिमेंट जो है ना वो आपको फील होता है कि आप फ्रीडम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को फ्रीडम के साथ पैदा किया है. ये चीजें आजकल के वालिदैन जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ रहे हैं कि हमारी अराउंड द वर्ल्ड तो बहुत दूर की बात है, जो हमारी औलाद है, हमारे जो बच्चे हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला ने इंडिविजुअल पैदा किया है और हम उनको भी किसी चीज के लिए पाबंद नहीं कर सकते. उनकी अपनी सोच जो है वो जरूर नजर आनी चाहिए कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. इसलिए इंसान की सबसे पहली जरूरत फ्रीडम है. जी मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने. इंसान की सबसे पहली ज़रूरत फ्रीडम है. जब फ्रीडम की बात आती है तो मेरा एक आप दोनों से सेम क्वेश्चन है कि
how do you define being free? Or are you guys free? I mean, आपकी जो माइंड में जो डेफिनेशन है फ्रीडम की, अगर उसको आपकी पर्सनल लाइफ से कंपेयर किया जाए तो क्या आपको लगता है कि आपको उतना फ्रीडम है, या ऐसी कोई चीज़, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी आप जिनसे महरूम हैं, या जो अभी भी ऐसे कुछ राइट्स हैं जिनसे आप वाबस्ता नहीं हैं, जिन दैट यू डोंट हैव, उस पे थोड़ी सी इलेबोरेशन में. ओवर टू यू मैम, डेफिनेटली मैम. Thank you so much. A very good question. I think, especially when we come to liberty, liberty would highlight more an individuals, right? When they come collectively to get some freedom. Now, when you ask how do we feel about it, I don't think, like I would say for myself, I'm on the way to liberty, because we are still in some way bound, especially, we human beings are always connected with someone on the other, and we are connected with our country, with our families. And especially I find liberty is very tough for women, because in for females you'll keep us so much bound with a lot of things, कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलो, वैसे नहीं बोलो, that it's always a don't do. And that's where I think we women are not trying to be rivals and really, create terrorism, but we want that freedom, that liberty. You need to trust. Liberty is given when you trust someone, and I think there's no better human being to trust but women. We have so much capabilities, and you trust us, but the day you don't trust us, trust me, we go to extremes, and we can really, reach such heights where you will say, okay, she could do that, because we can also fly when we are pushed to the edge. Nothing is impossible with a woman. We don't give up. Over to you, Ali. Wow, thank you very much, ma'am, for sharing your words of wisdom. And I'm sure that all the women who are watching this right now will definitely get inspiration from both of you. Because, see, the beauty of your work, it's giving inspiration directly or indirectly to so many Pakistani women to step forward and to follow their passions and dreams in life. With that being said, I want to go and move on to Sidra ma'am and ask her that how does she define being free, and is she free? मतलब सिद्रा मैम के नज़रिए में फ्रीडम क्या है, और क्या वो खुद को जो है उस लिमिट में और उस क्राइटेरिया में क्या खुद को पाती हैं, और अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो वो उनकी क्या फ्यूचर रीइंफोर्समेंट्स हैं, उस पर थोड़ा सा मैम आप हमें बताइए. ओवर टू यू. थैंक यू अली, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और मेरे लिए आपको जरा मुश्किल से उर्दू बोलनी पड़ती है, मुझे उर्दू बहुत पसंद है. बिल्कुल जी, मैंने जैसे आप पहले नोट में यही जिक्र किया था कि इसमें आपकी जो खवातीन हैं या मर्द हैं, इससे हट के इंसान जो है ना, उसके लिए फ्रीडम, लायबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे फ्री पैदा किया है. किसी का गुलाम अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया. हत्ता कि कुरान जो है वो इंसान को अपना गुलाम अल्लाह ताला भी नहीं कहते, अपनी मखलूक से मुखातिब करते हैं. तो ऐसा इंसान किसी भी किस्म का जो उसकी चीज़ों को कवर करना या उसको डोंट डू दैट, डोंट डू दिस, इसमें वो खुद को आप नहीं जांच सकता कि हम मेरे में स्किल्स क्या हैं, मैं कितना फ्लरिश कर सकता हूँ, मैं कुछ कर भी सकता हूँ या नहीं, मैं अपने लिए भी फायदेमंद हूँ या नहीं. तो उसके लिए फ्री होना बहुत जरूरी है. आपका माइंड रिलैक्स होके जब चीजें सोचेगा तो बहुत सारे एवेन्यूज आपको खुले मिलेंगे कि आप इन पे काम कर सकते हैं. और जैसे मैम कह रही थी कि खवातीन बहुत बहादुर है, बहुत वर्सटाइल है और बहुत मल्टी टैलेंटेड है. उनके लिए सिर्फ थोड़ा सा ये डोंट डू वाला जो सिस्टम है ना, वो ना हो तो खवातीन मर्दों से ज्यादा आगे जाके दिखाएंगी. अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बहादुर पैदा किया है. और मैं अपने मामले में अपनी इंडिविजुअल निजी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्री हूँ. अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ,
मैम के साथ, तो ये मेरी वो वाली फ्रीनेस है जिसके पीछे मेरे मियाँ का हाथ है। मैं इस चीज को भी बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं यहाँ पे बिल्कुल ना बैठी होती अगर वो मुझे इतना फ्री ना करते। मैं कॉन्शियस थी कि कैमरा शाइनेस है, मैं कैसे बात करूंगी। तो मेरे मियाँ साहब ने कहा आपको जो बात आती है आप करेंगी तो आपकी उस बात में वजन भी आएगा और आपको बात करनी भी आएगी। जैसे आप घर में हमसे बात करती हैं, अपनी दोस्तों से करती हैं, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, तो आप बात करेंगी तो आपको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा। ये फ्रीनेस का वो वाला पार्ट है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ आज बैठी हूँ और जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस समझ लो कि 0 से 100% हो गया है। Mashallah. Before we move on, I want everybody to give a big hand to Sidra ma'am's husband. And I agree that थैंक without थैंक यू सो your मच, family थैंक यू सो support, मच। yeah, I agree that without your बिल्कुल family support, you cannot do anything. And I'm happy that Sidra बिल्कुल ma'am very clearly mentioned this. Thank you very much, ma'am, for putting this out here. Um, थैंक यू सो and मच। जी because अगर आपके husband I'm sure अगर आपको वो support नहीं करते तो आज आप हमारे साथ यहाँ नहीं होते। बिल्कुल तो जब आती है बात ख़वातीन को एम्पावर करने की, उनको पावर देने की और इक्वल राइट्स देने की, तो मेरा यही क्वेश्चन अभी है कि हाउ कैन वी एम्पावर वुमेन? क्योंकि आप दोनों अपनी फील्ड्स में एक्सेल कर रही हैं, आप दोनों अच्छा काम कर रही हैं। दूसरी ख़वातीन को आप जब देखती हैं और जो लिमिटेड जिनके पास सोर्सेज हैं, जिनके पास लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं जिनके पास, तो उनको आप कैसे एम्पावर कर सकती हैं और क्या प्रैक्टिकल कुछ सॉल्यूशंस हैं? तो पहले हम विल गो टू डेफनी मैम ऑफ कोर्स। Sure. Amazing question, Ali. And really, again, a salute to Sidra's husband. I think that's very important. Although first I was like, okay, I'll just sit there and ask, okay, because normally, I always say, and it is the saying that behind every successful man is a woman. But very rarely we do speak, but we do need the backbone and the support of the partners and the children. Definitely, without them, we cannot survive, right? So even the little support that they give right now, that she's given off from maybe cooking or doing the cleaning in the house, fine, that they understand a little, they could wait for a meal or something. That is something good. These little small things come, or to encourage her that start speaking as you're speaking with any friend that you would do. And these interviews are like really talking to a friend. We should be very, very comfortable in what we are doing, and I really love it. And I really want to meet your husband, Sidra, because it speaks volumes by seeing that, especially in a country like Pakistan. I really say that men need to do that. When we down it, always, where I mentioned this, is that everything starts. Why do we talk about, say, country, environment, neighborhood? Why don't we speak of what's happening in our very own homes? It all starts from the home, where the girl is down saying कि भाई आप लड़की हो, आपको तो खाना पकाना है, सफाई करना है, ये वो, और भाई अगर खेल रहा है, अरे वो तो लड़का है, ठीक है, अगर वो बाहर जा रहा है खेलने के लिए, खेलने दो, वो लड़का है। क्यों? उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? वो एक दिन शादी करके बाप नहीं बनेंगे, किसी का मियाँ नहीं बनेंगे? इनको भी तो सपोर्ट करना चाहिए। सारी चीजें घर से स्टार्ट होती है, where you have to start with equality. If you give your daughters and your wives that liberty and create that freedom, there would be more peace, more motivation, more energies coming out, and we women do it with joy. We have more power within us. But when we are rebellious, like you're just doing it against the wishes, it creates soreness in the house. A lot of dil kharab ho jata hai, right? वो बात होती नहीं है, बल्कि ये कि when we are peaceful, we are happy, we come with all the love we can bring forward to helping one another. So start it with the home, where the girls and women must be respected. And also remember, especially I've noticed always, men highly respect and love their daughters, but they forget that the wife is also someone's daughter, someone's sister, और उसको की भी एहतराम करें, क्योंकि वो किसी की बेटी और
माँ है या बहन है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है. And I would just quote now, I'm also affiliated with a global university, and there we have Her Royal Highness Queen Nadia Hariri. Salutes to her. This woman always speaks about the thing that we are talking about: women empowerment, women's freedom. Why aren't we educating the men? The men need to be educated to give that chance to us women, make the place for us women. Why do you feel so threatened? Definitely, we've got much more capabilities, and more stamina, and we can multitask. Women have got it in their DNA. But that doesn't, why do you feel that way? there's always equality. ये क्या है कि मैं मर्द हूँ, औरत बस मैं वो बस किचन में ही रहे और कुछ नहीं करना चाहिए, इसकी आवाज तक सुननी नहीं है. अगर मेरे पास कभी एक जो क्लाइंट्स आती हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई अगर हम लोग ऑफिस में होते हैं, लड़के कह के भी लगाते तो कोई मतलब कुछ कहता नहीं, कहते यार हम लोग तो मजाक कर रहे हैं, भाई इतना जबरदस्त बात हुई तो हा 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 वो बात हो रही. और थोड़ी सी लड़कियां मिल के भी हंसे तो अचानक ये क्या है, आप एक औरत हो, थोड़ा आराम से. यार हम लोगों के भी फीलिंग्स होती हैं, हमारे भी सीने में एक दिल है, फॉर हेवन से कि हमें भी एक मौका दे दें. दूसरी बात है, लाइक आई बीइंग अ काउंसलर, आई ऑलवेज एम्फसाइज कि टू स्टे स्टेबल, ताकि आप डिप्रेशन में ना जाए. आपको मुस्कुराना बहुत लाजिम है. बल्कि प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा मुस्कुराओ या तरीके से बात करो किसी बंदे के साथ तो वो फौरन फ्री हो जाते कि यार पता नहीं कोई लव स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है. किसने बोला कि इट हैज टू बी अ स्माइल, हैज टू बी अ लव स्टोरी? It doesn't have to be a love story. And love is not always romantic. And between a girl and a boy, love is everywhere. मोहब्बत जिस काम में भी आप करते हो उसमें मोहब्बत होना चाहिए. अभी भी जब हम लोग आ रहे अली के साथ एक मोहब्बत है. ये थोड़ी मेरा आशिक है या कोई ऐसी बात है. But why don't we love? We are created for love. खुदा ने हमें प्यार के लिए पैदा किया है. वो यही चाहते हैं कि बराबरी होनी चाहिए सब में. ये जो हम लोग ये अपना ड्रामा शुरू किया है कि भाई मैं मर्द हूं, मैं औरत हूं, मेरा आवाज ज्यादा जोर से हो तो कौन ज्यादा जोर से बात कर सकते हैं, ये जो मुकाबला जब स्टार्ट होता है खासतौर पे फैमिलीज में, वहां से ही प्रॉब्लम शुरू होती है. इसीलिए हमारी औरतों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि वो घरों में भी बात नहीं कर सकते हैं. क्योंकि अगर वो कुछ बात करते हो कहते तुम्हें क्या पता है, तुम तो घर में ही बैठी होती है. यार मौका दे दो, वो बोलेगी, वो बोल सकती है. एंड इसीलिए मैं अभी एक प्रोग्राम मैंने ऑफर किया है औरतों को, जहां मैं खुद ही पर्सनली ट्रेनिंग दूंगी 5 हफ्तों के लिए कि they can build self-esteem and confidence, because women need to have the self-belief. सबसे पहले औरतों को स्टार्ट ये करना चाहिए कि भाई मैं अपने आप में ईमान ले आऊं कि जी मैं खूबसूरत हूं. मैं हम लोग भी जिस तरीके से दुनिया कहती, हम सोचते हैं यार उस औरत को देख लो. हो सकता है कि अभी सिद्रा बोले कि यार डैफ्नी के बाल देखो वो खुले हैं, उनमें बोलो यार सिद्रा के कितने काले बाल है, मेरे तो मल्टी कलर बाल है. इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं होता है, तो अभी क्या करें? You cannot, Sidra cannot be Daphne, and Daphne cannot be Sidra. We have our own unique identities. And why are we cutting each other off? So start it with the family. औरतों को मौका दें. औरत भी आप भी अपने आप को कट नहीं करें कहने के लिए कि भाई वो उस औरत को देखो यार उसकी तो स्किन इतनी प्यारी है, यार इतना ग्लो हो रहा है, यार पता कर लो इसने कितना फेयर एंड लवली लगाया. और फेयर एंड लवली लगाने की क्या जरूरत है? वैसे ही इतने खूबसूरत हो तो आपको किसी और चीज के लिए जरूरत ही नहीं है. ओवर टू यू अली. थैंक यू. Wow, I am really moved. That I'm speechless. I don't know how to compliment this, but you were absolutely right, I must say. And everything that you said was really valid. It was absolutely right. And you rightly said about the mindsets of the men and about the love thing. And also, those of you watching, you can visit Daphne Ma'am's profile. And if you want any sort of consultation, you can reach out to her. She's an amazing person, and she would definitely be of help to you if you need one.
With that being said, let me move on to Sidra ma'am and ask the same question. Ma'am, according to you, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم خواتین کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں, انہیں کیسے اس چیز کا ریئلائزیشن کروا سکتے ہیں کہ وہ جیسی بھی ہیں, اور ایز ڈیفنی میم سیڈ کہ بیکاز بیوٹی آئی تھنک از آل اباؤٹ بینگ کمفرٹیبل ان یور اون اسکن. تو اس پہ آپ تھوڑا سا انسائٹ اپنا پیش کریں. جی ضرور علی. پہلے تو ڈیفنی میم کے لیے بہت ساری کلیپ کہ انہوں نے اتنا زبردست سیلیبریٹ کیا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کی کلیپ کروں میں ان کے لیے. بہت زبردست. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہمارے معاشرے میں مرد کو ہر چیز کی اجازت ہے, بلکہ خواتین کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ویری ٹرو. اور ہمیں خواتین کو امپاور کرنے سے پہلے خواتین کو خود یہ سوچنا ہے کہ انہیں اپنے کمفرٹ زون سے کیسے نکلنا ہے. ان کا جو انہوں نے اپنے لیے خود کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے, جب وہ خود سے اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے, خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, جب وہ خود اپنے لیے اسٹیپ نہیں لے گی تو دوسرا کوئی باہر سے نہیں آئے گا ہیلپ کرنے کے لیے. میرے میاں صاحب مجھے الحمدللہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن میری شادی کے بعد سے 20 سال ہو گئے ہیں, میں چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیتی رہی ہوں. اس چیز نے ان کو کہا ہے کہ مجھے اسے انکریج کرنا چاہیے, اور یہ جو ساتھ کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. اگر میں خود نہ اسٹیپ لیتی کہ ٹھیک ہے شادی ہو گئی ہے, سارے کام ختم ہو گئے ہیں, اب مجھے کچھ نہیں کرنا, نو ٹریننگ, نو اسٹڈیز, میں بچوں کو پالوں گی, ان لاز کو پالوں گی. میرے پاس بہت اسٹرانگ بہانہ تھا, میں بہانہ بنا سکتی تھی کہ یار اب مجھ سے کچھ نہیں ہوتا نا, میں تو یہی کام کر لوں تو بہت ہے, بچوں کو سنبھالوں یا ان لاز کو سنبھالوں یا گھر کو دیکھوں یا آپ کی جو ہے ٹائمنگ انہیں شیڈول میں لاؤں, تو بہت آرام سے میں ہر چیز سے کٹ ڈاؤن ہو سکتی تھی. لیکن جو میں 20 سال چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیتی رہی ہوں, آئی ڈونٹ نو ڈیفنی میم کو پتا ہے یہ نہیں, میں نے اپنی اسٹڈیز بھی ساری اپنے بچوں کے ساتھ کی ہیں. علی سے تو میری بات ہو چکی ہے, تو اسی وجہ سے انہوں نے اب یہ اسٹیپ لیا ہے کہ تم جو کرنا چاہتی ہو تم کرو, میں بالکل تمہارے ساتھ ہوں. جس طرح کی ٹریننگ چاہیے, یہ خواتین کو پہلے خود اسٹیپ لینا ہے. انہیں کیا کرنا ہے, انہیں اپنی زندگی کو کس طرح بہتر کرنا ہے. جب وہ ان میں انکریجمنٹ دیکھتے ہیں, جب 20 سال مجھے لگے یہ سب کچھ کرنے میں, میاں صاحب کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, بچے ماشاءاللہ بہت بڑے ہو گئے ہیں, یونیورسٹی جانے لگے ہیں, تو بچوں کے ساتھ میں جب یہ اسکول جانے لگے, جب بچے میرے برتھ ہو رہی تھی ان کی, تو تب میں نے 6 سال کا گیپ لیا. ایف ایل سی میں نے کی ہوئی تھی شادی سے پہلے, شادی کے بعد میں نے گریجویشن کیا بچوں کے ساتھ. میرے بچے آج تک کسی انسٹیٹیوٹ میں ٹیوشن کے لیے نہیں گئے, اونلی اسکول, کالج اینڈ یونیورسٹی. وہ انہیں کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ٹیوشن کے لیے اکیڈمی کیسے جایا جاتا ہے, اس کے لیے ٹائم کہاں سے نکالیں. اور الحمدللہ پلے گروپ سے لے کے ایف ایس سی تک بچے پوزیشن ہولڈر ہے میرے, الحمدللہ. ان کے ساتھ میں نے گریجویشن کیا, ان کے ساتھ میں نے ماسٹرز کیا, ان کے ساتھ میں نے بی ایڈ کیا, اس کے بعد میں نے جو بھی چھوٹے چھوٹے ٹینیور کے آتے تھے, کیا کمرشلز آتی تھی کہ یہ کورس آ رہا ہے, جیسے اب ڈیفنی میم نے اپنا بتایا, تو بیوٹیشن کا کورس آیا, میں نے میاں صاحب سے کہا میں نے کرنا ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے اپنا شیڈول دیکھ لو, مینج کر لو گی. میں نے کہا جی کر لوں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں صبح جا کے آپ کی فیس سبمٹ کروا دوں گا. یہ ان کا بہت بڑا پن ہے, ورنہ کہتے کہ یار تم سے نہیں ہوگا, میں نہیں فیس جمع کرواتا. پھر میں نے کہا کمپیوٹر کورس کا آ رہا ہے نا, تو میں نے وہ کرنا ہے, ٹھیک ہے کرو, آپ جاؤ انسٹیٹیوٹ جاؤ, مجھے بتا دینا, میں فیس جمع کروا دوں گا. تو ہر جگہ وہ میرے ساتھ رہے. پھر میں نے چھوٹے موٹے بزنس بھی ساتھ کرتی رہی ہوں کہ میرا زیادہ ٹائم ان چیزوں پہ نہ لگے, زیادہ ٹائم میرے بچوں پہ لگے. سب کچھ ساتھ لے کے, ان لا ساتھ تھے, بوڑھے تھے, بڑے تھے, وہ ہاسپٹل چلے جاتے تھے, اکثر بیمار ہو گئے, ان کو ہاسپٹل میں ڈائٹ بھیجنا جس قسم کی ان کی تھی بیماری, پھر انہیں گھر آ کے بچوں کی طرح خود نوالے بنا بنا کے کھلانا, ان سب کے ساتھ میں اپنے سارے کام لے کے چلتی تھی. چھوٹی موٹی بوتیک چلانی, کوئی نہ کوئی اپنے لیے, مجھے ان چیزوں سے خوشی ملتی تھی, تو میں اپنے لیے کوئی نہ کوئی کونا رکھتی تھی کہ میں اسے سارے کام کر کے جب تھک جاؤں تو میں وہ کونا جو میری خوشی کا ہے نا اس کو ضرور کروں. سب سے پہلے خواتین کو امپاور ہم پکڑ کے نہیں کر سکتے جب تک ان کے اندر سے خود نہیں اٹھے گا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے. ہم 51% معاشرے کی خواتین ہیں, ہماری تعداد مردوں سے زیادہ ہے, اور ہمیں کچھ کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے تنگ کرتی ہے وہ یہ کہ جب ہم
माएँ इतनी लेजी, इतनी अपने कंफर्ट जोन में रहने वाली होंगी, तो फिर अली जैसे बच्चे कहाँ से आएंगे? बच्चों ने हमें देखना है ना। बाप तो सुबह ड्यूटी पे गया और शाम को आएगा, बच्चे के 24 से 20 घंटे माँ के साथ गुजरते हैं। तो जब वो देख रहा है कि अम्मा अपने कंफर्ट जोन में है, बहुत सुकून से है, तो मुझे भी इसी तरह की जिंदगी गुजारनी है। हमें उनके लिए पहले रोल मॉडल बनना है। और जब हम अपने घर से 2 बच्चे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल बन गए हैं, तो फिर आपको माशरे के लिए उस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती कि आपके वो बच्चे जिनकी आपने अमली तौर पे परवरिश कर दी है, वो आगे अपने माशरे को लेके चलेंगे। और अपने बच्चे 2 हैं या 4 हैं, अगर 2 हैं तो आगे 4 जाके खानदान बनेंगे। ये तरबियत का अमल जब घर से शुरू होगा, खवातीन खुद को खुद समझाएंगी, तो मर्द भी इंशाल्लाह समझ जाएंगे और लाजमी बात है सपोर्ट करेंगे। बहुत सारा चेंज भी देखा है मर्दों में। मेरे मर्द भी, मियाँ भी इसी माशरे के मर्द हैं, तो उन्होंने ये बगैर किसी फोर्स के किया है सब कुछ कि ठीक है, आप जो करना चाह रही हैं आप करें, मैं आपके साथ हूँ। आपको हर जगह पे जहां जाना है, जो भी आपको काम है, जितनी भी फीसिस देनी है, आप करें काम। पहले सबसे खवातीन को खुद से स्टेप लेना है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। और my mom would be very happy to hear what you said about me. And yes, she definitely has dedicated her entire life, her all the focus and everything she has dedicated for me. And that's what has made me the person I am today. Without her, I was nothing. And your facts and figures were really true, and we can all relate with them. With that being said, this was all about the empowerment and women empowerment. अब जो जिस टॉपिक पे हम आ रहे हैं वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, बिकॉज बहुत हो गया लाइट हार्टेड टॉपिक. लेट्स कम टू समथिंग रिस्की एंड एडवेंचरस. वेल, आई एम जस्ट जोकिंग. पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में एक मूवमेंट उठा फेमिनिज्म के नाम पे, जहाँ पे कुछ खवातीन दे केम ऑन रोड्स विद द पोस्टर्स एंड according to them, men should have their food cooked by themselves. उन्हें अपना खाना खुद गर्म करना चाहिए. और basically, मतलब it's feminism is something very tricky in Pakistan. I don't know, Daphne मैम को ये पता है कि नहीं, लेकिन feminism is considered something very controversial in Pakistan. And people are hesitant and reluctant to talk about it. I want to know what you guys think about feminism. Do you guys believe in feminism? If yes, are you people really feminists? क्या आप feminists हैं? इस पे भी लाइट डालें. और आपके अकॉर्डिंग फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है? मेरे अकॉर्डिंग तो फेमिनिज्म का दूसरा मतलब है इक्वालिटी. अब ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे लेते हैं. क्या इसको एक्सट्रीम लेवल पे लेते हैं, या इसको जो इसकी रियल मीनिंग है इक्वालिटी उससे परसीव करते हैं. तो अभी let's move on to Daphne ma'am and ask her, okay, what does she think about feminism? Is this something good for the society? If yes, then how? And if not, then why? So ma'am, put a light on this. Over to you. Sure, thank you. Definitely a challenging question. I do believe strongly in equality, and that's the way we are created, right? Definitely have our different roles. Like even in a school, there has to be a teacher and there has to be a student. If there's a teacher and no students, the world doesn't work. And that's the way God has created that. Even families, further, He blesses creation through the unity of a man and a woman. So why shouldn't there be equality? They are not gods on earth, men. They are equal. And if, as men are always treated as the heads of the family, so the wife is the heart of the family. No head, no heart. You need both, and both are equal. By men little bit moving themselves out of the chair to even take a plate to the kitchen will not lower them, because I strongly believe that respect is commanded, not demanded. If we don't speak to you with respect, how can we expect you to respect us? We can't say, oh, I'm older than you, behave yourself, Ali. This is not the way to talk to us. No, I'm sorry, because you also are
worthy of all respect, right? And the same Sidra ma'am. So we need to really, men need to understand that respect is commanded and not demanded. Right now, in all honesty, I don't think Sidra has a gun on her head right now that she's praising her husband. She's doing it with her free will, where she's sharing, my husband is like this and blah, 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 honestly. But do you think really your words would have had an impact to your audience if right now he was sitting with maybe the chappal at the side and saying, Bolo, okay, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे. You can make out by the energies that she brings, her tone, where there is true love and gratitude, and when it is a forced statement. So, why are we bringing forced statements on people? And when your partner is not going to respect you, or other people are not going to respect you, how do you expect anything to happen? And I think world over, there needs to be equality. Why is it that men are paid much more than women, even if they are doing the same job, and women do a lot of other jobs in the office? They will see at the interior decoration, how others are approaching, behaving. If someone's upset, they will also go ahead, bhai, sab theek hai na? Aap theek ho? And they will go on their way. And if that person says, nahi yaar, pata nahi, main kya bolu? They will stop and they will say, kya hua? Baat karni hai? Bolo bhai, kya hua? Chale yaar, chodo. Because the problem, I will tell you, with women is that whatever we do it with our heart. We are the hearts of the family, and we do it with our hearts, but the men do it only with their heads. Very few men you will find. If you right now, I want Sidra to do this homework where she finds the percentage of men doing work with their heart. You'll hardly get even 10% in our country. Like, one is the example of a partner where he's putting his heart into, that's what means more to her. Why is she preaching about him? We did not ask her to tell about her husband, but it's coming from a true love and sincere gratitude, because he is a man worthy of all praise and gratitude. Otherwise, we ourselves would have said we don't want to hear about him. So let's make people really grateful for each other and give equality. Salary should be equal in the workplace. Yes, if the woman is not performing that way, it's fine. Even when a baby is born, some companies, which I don't see that very much happening in Pakistan, but in foreign countries, there is always maternity leave given. Now Iceland has also started where they're giving paternity leave. Why shouldn't a dad be home also with the child? When the baby is new, there is a bonding. The child needs the father and the mother. Why is it one sided? And rightly, as Sidra said, is that the children are mostly spending time with us. What are they seeing? That mom is sad, okay, सिर्फ बर्तन धोने हैं, भाई खाना पकाना है, पूरे दिन इस्त्री करो, झाड़ू पोछा करो. यार ये क्या है? We also have some life, we have a future, we want to live our dreams. And when mom is really energized and full of life, she does become an inspiration to her children. I'm sure right now one of us started crying here and saying, mera miya ne to mara tha, main kya karu is waqt. Everybody's going to get depressed on this interview right now, right? So imagine if in the family we are depressed. How do you want our children really to want to study, to smile, to do things? If even right now Ali's coming so nicely for this interview, if his mother had to keep on, अरे यार पता नहीं तेरे बाप तो क्या करता है and मुझे ये करना है वो करना है, अबे वो, your attitude, your behavior will change. It will reflect in what you are doing outside. So let's believe in equality, because that's the way. If God only wanted the women to be in the house, then only the children will be born of the mother and not of the father. The father would only just be the supplier actually of the house. He wouldn't be called dad. If you want to be worthy of the title father, dad, earn it and believe in equality. Over to you, Ali. Thank you very much, ma'am. That was absolutely fantastic. I'm sorry I got interrupted in between, but I'm sure that you've done an absolutely fantastic job. With that being said, have Sidra ma'am given her point of views about feminism? Not as yet. Give her a chance. Okay, so we'll just move on to her and know what she think about feminism. Over to you, ma'am. आपको क्या लगता है feminism क्या है? फेमिनिज्म हमारे मुल्क में जो एक किसी भी एक बेहतर चीज को करने के लिए इन्होंने
کوئی پلیٹ فارم, کوئی اس طرح کی چیز نہیں بنائی ہوئی. فیمنزم ایک باہر سے انہیں ایک لہر ملی ہے. ہماری خواتین آئی ڈونٹ نو کیا چیز انہوں نے گین کی ہے. انسان جو ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے برابر پیدا کیا ہے. کوئی اس میں کسی چیز کے کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ اگر ذمہ داریوں کے حساب سے دیکھا جائے تو عورت کے پاس زیادہ ذمہ داریاں ہیں, اور ان کو وہ بہت اچھے طریقے سے مرد سے, ہمارے معاشرے کے مرد سے بہت اچھے طریقے سے ساری ذمہ داریاں پوری کرتی ہے. بچوں کو پیدا کرنا, ان کو پالنا اور ان کے ساتھ اپنا کیریئر بنانا. ایک مرد جو ہے وہ ایک مہینہ نہیں, ایک دن یہ دونوں چیزیں نہیں ساتھ لے کے چل سکتا. مرد کے لیے بہت مشکل ہے. یہ عورت کا کام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بہادر, اتنا مضبوط بنایا ہے کہ وہ صبح گھر والوں کو ناشتہ دے کے, برتن کچن گھر سمیٹ کے اپنے کیریئر کے لیے چلی جاتی ہے. وہ جاب 9 to 5 ہے یا 9 to 2 ہے, اس کے بعد اس نے آ کے پھر گھر کو کرنا ہے. مرد جب 9 to 5 کے بعد گھر آتا ہے, حاکم اسے اللہ نے بنایا ہے, لیکن جب 9 to 5 کے بعد وہ گھر آتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھ سے بات بھی کوئی نہ کرے, میں اتنا تھک گیا ہوں. ذمہ داریاں الگ الگ ہیں, لیکن انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے کوالٹی رکھی ہے. مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق جہاں پہ ہمارے دین کے یا میرے پوائنٹ آف ویو سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت کو ذمہ داریاں دی ہیں, مرد اور عورت میاں اور بیوی ایکول ہے. بیٹی آ جاتی ہے تو وہ مرد کے لیے بھی بہت محترم ہو جاتی ہے, اور ماں کے لیے تو لازمی بات ہے, اسے اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر وہ بہن ہے تو مرد کے لیے وہ احترام والی رشتہ ہے, احترام کا ہے. بڑی ہے تو اور زیادہ احترام ہوتا ہے. اور وہی عورت اگر مرد کی ماں ہے تو اس کا رتبہ ہی اور ہے. یہ رشتوں میں آ کے جب ہمارے رشتے بنتے ہیں اس میں آ کے عورت کے لیے یہ ڈفرینشیٹ ہے, اور اس میں بھی عورت کو ایکوالٹی نہیں, زیادہ احترام کا کہا گیا ہے. ماں ہے تو اس کا زیادہ احترام کریں, بیٹی ہے تو اس سے محبت کریں. مرد اور عورت میں بالکل ایکوالٹی ہونی چاہیے, اور ایکوالٹی ہی ہے. بہت سارے لوگ مرد ہیں جو بہت چینج ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ آگے جیسے علی آگے ماشاءاللہ مرد بنیں گے, اپنے گھر کو چلائیں گے, معاشرے کو دیکھیں گے, تو بہت چینج مرد ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح میں اپنے بچوں کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچتی ہوں, کیونکہ جب ہم لوگ ان کی تربیت اس طریقے سے کریں گے کہ یار یہ جو سیاسی فنڈامنٹل ہے نا اس سے نکل جائے. کسی بھی سیاست کو یوز کرنے کے لیے بہت سارے ایشوز ریز کیے جاتے ہیں کہ یہ جو اصل حقائق ہیں ان سے نظریں ہٹ جائیں, ان کو کوئی راہ حل نہ مل سکے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایکوالٹی پہ پیدا کیا, مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے, نہ ہے نہ ہونا چاہیے. اور ہمارے معاشرے سے بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. رشتوں میں آ کے ڈفرینشیٹ ضرور ہے, اور وہ بھی جہاں پہ مرد اور عورت کا رشتہ آتا ہے, اگر مرد کی ماں ہے تو وہ اس سے زیادہ عزت کی مستحق ہے اور عزت ملتی ہے. بیٹی ہے تو اس کا بھی ایسے ہی ہے, بہن ہے تو اس کا بھی ایسے ہی ہے. اس حساب سے پھر عورت کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے. جی جی, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ سدرا میم, آپ نے بالکل ٹھیک کہا فریڈم کے بارے میں. اب جب ہم بات کر رہے ہیں فریڈم کی کہ ویئر ڈز اٹ کم فرام, ہاؤ اٹ اپیئرس, بیکاز freedom is something that just does not appear. You have to practice freedom. So with that being said, I want to ask کہ ایسی کون سی سورسز ہیں جہاں سے ویمن کے لیے, پوری ہیومینٹی کے لیے, جو بھی دنیا میں لوگ ہیں ان کو فریڈم کہاں سے مل سکتا ہے؟ ایسی کون کون سی سورسز ہیں؟ کیا وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے؟ کیا وہ گھر میں پرسنل پیرنٹس کی طرف سے فریڈم ملتا ہے؟ وہ ایسی کون کون سی سورسز ہیں؟ آئی ہوپ یو گاٹ مائی کویسچن. سو the question is, where does freedom come from? And I'd like to go on and ask Daphne ma'am what you think about this. Over to you, ma'am. Sorry, I pressed the wrong thing. Okay, yeah, beautiful topic. I would say freedom starts from within. You need to unchain yourself. Once you have taken yourself, out of those bondages, as Sidra said, the so-called comfort zone, when you have moved out from there, then you can talk about others. If you are staying imprisoned within yourself,
No one else can. It's basically, if you see like a door with only one handle on one side, that is on the inner side, no one can open it from outside. So until you don't turn the handle from the internal side, no one and nothing, no growth, no success or freedom can reach you. Next, moving on, after starting with your internal self and opening that door from the inside, it moves into society, the institutions where you are. And then it moves definitely to the full country. This is all like, ripple effect. It starts with your internal self, then your home, then your university, college, your workplace, and then moves on to the greater, your on the national level, and then the international level. In one way or the other, you are impacting the world. Sometimes people, feel that what they're doing in their family, like some women might say, why do you bother if I like to stay in my comfort zone? Well, you are part of that big plan of God in Pakistan, in the whole world. So what you are doing, you are impacting others positively or negatively. So you must try to bring a positive effect so that that ripple can carry on, because it's going from generation to generation. And one drawback is that, people are within limiting beliefs, because, and also misinterpretations. I will tell you whether, I know this topic is not about religion or anything, or we're pointing directly, but I would say it goes into the thing that people misinterpret something totally. You need to be clear, and especially in the cases of faith, do not mess about with that holy book by twisting and turning the words. Whether you're of any faith, we need to respect our holy books, respect our family values and ethics, and don't push yourself on others. Just because your family is not giving you permission doesn't mean that. The problem with many men are also, if they want, control your own wife and your own daughter or your own son. Why are you trying to control other women in the workplace and do other things? It all starts, as I said, first within yourself, moving to the family, moving more and more. And I think my high request to the government is that in some way or the other, try to start educating people, especially women, because that's from where the gap will be, bridged. It will be closed, because if mothers and especially women are educated, the gap is closed, the bridge is made, the transition is easy for the children to want to study. Like how now Sidra said that she teaches her children. If she did not ever study, if she was not an educated woman, and they couldn't afford the fees for tuitions, what would happen to those children? Just pause for a second and think, what would happen to those kids? Do you think पड़ोसी की आएगी पढ़ाने के लिए आपके बच्चों को? No, it all starts together. And even in families, now when I'm talking about Sidra, its thought suddenly struck me is that mostly you see in some families, when they give the freedom to the girls, they don't know anything to cook. वो जाकर उसकी शादी हो जाती है, और फिर 2-3 पड़ जाती है मियाँ से, फिर वो कुछ खाना जला के कोशिश करती है, और फिर then she becomes expert in the coming years. Everything, you don't have to totally throw it in the kitchen. You need to teach us some work, so that at least, like, I'm not a good swimmer, but at least maybe I could know that I have to reach the edge of the pool somehow or the other. Because if I go in the pool, I know I won't have to swim, because the pool will be without the water and I will be in, right? So, but still, you need to know how to get out of that pickle when you're stuck into some situation. Like right now, I find even if Ali's a boy, there's no harm in him knowing to wash clothes or to cook. God forbid if his mother is sick, what's going to happen? Sidra or Daphne is going to come to his house to feed him? No, we've got our own life. You need to live your own life and do something. His dad needs to do something also to help. This is where, like Sidra rightly also said, that if, talking much about men, even go to 1 hour, don't let a woman do some work, and you will literally see an explosion in the home. And the woman does have the capabilities, but do understand that she can also fall sick.
she also has feelings. Like my husband always says, if you are sick, the whole family is sick. That's it. You must do whatever you want, but don't get sick ever, because we all will suffer in the family. But how won't a person get sick if you do not help? That's why I'm blessed that even my partner would help in the house, to put a plate or to do something. If they cannot, there's an understanding between a couple and within families. And if men have so much ego issues, because sorry to say, but in Pakistan we have this common saying, "Dunya kya kahegi?" अरे तेरे चाचू चाची क्या कहेंगे, अरे पड़ोसी क्या कहेंगे, अरे दरवाजे बंद कर लो और कर लो काम। फिर बाद में अली की तरह शर्ट कॉलर पहन के बाहर निकलो, आप आराम से बड़े ठाट से, यू वांट टू बी द सरदार जी और द सेठ और एनीथिंग, आप बनो बाहर। बल्कि घर में यार ये क्या पोजीशंस, और ये भाई मैं बड़ा हूँ तुम बड़ी हो, भाई मुझे ऐसा वैसा। एंड समटाइम्स आल्सो आई फाइंड दैट men are not practical. They make women, like I've seen women are like dolls right now. If she was wearing all the clothes with all that सजावट और वो पूरी बनारसी जैसी किस्म की क्वालिटी, अरे वो दुपट्टा भी जाएगा आग में, वो भी आग में चली जाएगी। इतना मेकअप पॉलिश की क्या जरूरत है भाई जब आप घर में हो। But men, well, you'll have seen some big movie, Bollywood, Hollywood, where the women is tip top with everything, and you expect your woman to be tip top. You make up your mind. What do you want for a party? Yes, it's okay. She dresses up, but and let her do it if she wants to do it. But don't make life so difficult कि यार इसने all the time इस्त्री वाले कपड़े पहनने हैं, भाई ऐसे होने चाहिए, इसके बाल वैसे होने चाहिए, क्योंकि वो औरत कर रही, आपको भी करना है। ये जो बराबरी है और जो लोग क्या समझेंगे, मेरे तरफ से तो मैं कहती हूँ आग लगा दो सारे लोगों को। Just think about yourself and you will be successful. You will be an inspiration. And that is the secret of my success. And when I'm speaking, do not think I am not Pakistani. I'm born and raised Pakistani very much. I've only moved out of Pakistan after marriage. So I very well know जो एहतराम है पाकिस्तान का। और yes, अभी तो मैं नहीं सर ढकती हूँ, वो मेरा स्टाइल है। And our community doesn't, we don't do it. But yes, when I used to go to the ilakas, definitely I believe in when in Rome, do as the Romans do. So when in Pakistan, I do as the Pakistanis do. When I'm out, I do as the foreigners do. So over to you. Thank you. Wow! A big round of applause for Daphne, ma'am. आपने मुआशरे की हक़ाइक़ को सामने लाई और आपने जिस तरह रिफ्लेक्ट किया अबाउट बनावटीपन और जो मिसइंटरप्रिटेशंस होती हैं, जैसा आपने शुरू में बताया कि हम फेथ को बीच में हमेशा लेके आ जाते हैं। जब इक्वालिटी की बात आती है तो हम मिसइंटरप्रेट करके चीज़ों को और लोगों को गुमराह करते हैं और उनको गलत गाइड करते हैं और उनको उनके हुकूक से जो है महरूम रख देते हैं उनको, बिकॉज एक्चुअली सम पीपल आर इनसिक्योर फॉर द चेंज। जो चेंज वो देखते हैं ना, वो उससे इनसिक्योर होते हैं, इसलिए वो जितना उनसे हो सकता है वो मिस इंटरप्रेट करके चीज़ों को, और अल्टीमेटली वो जो चेंज बर्पा होने वाला होता है जो होगा इंशाल्लाह, वो उससे डर रहे हैं, दे आर इनसिक्योर। तो विद दैट बीइंग सेड, चलते हैं आप सिद्रा मैम की तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है कि औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए फ्रीडम कहाँ से आता है? क्या गवर्नमेंट उन्हें फ्रीडम देगी? Have I asked this question to her? जी, मैं सुन रही हूँ जी। तो आप इस पे बताएं कि कहाँ से ख़वातीन के लिए फ्रीडम आता है? क्या उनके वो हस्बैंड से, क्या उनके वालिद से, क्या उनके भाइयों से, या क्या जनरली गवर्नमेंट उन्हें फ्रीडम देती है? इस पे आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें। जी जरूर अली, थैंक यू सो मच। फ्रीडम कहीं से नहीं आएगा ना। अगर पाकिस्तान की बात करें तो इमरान खान साहब देंगे ना, वालिद देंगे ना, भाई देगा ना, हस्बैंड देगा ना, बेटा देगा। फ्रीडम आपके इनर से आएगा, जो आपको खुद एक्सप्लोर करना है। फ्रीडम का मतलब वो बिल्कुल नहीं है जो हमारे माशरे में इंटरप्रेट किया जाता है कि फ्रीडम के बाद हम बिल्कुल ख़वातीन का कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला होगा ही नहीं। फ्रीडम वो, उस फ्रीडम पे बात कर ही नहीं रहे हैं। फ्रीडम आपके इनर से आएगा। फ्रीडम ये है मेरे ख्याल में कि
آپ اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو کس طرح یوزفل کرنا چاہتے ہیں, اپنے لیے بھی اور اپنے راؤنڈ اباؤٹ بھی. آپ کے جو لوگ ہیں, جو رشتے ہیں, آپ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے کیسے گزارنا چاہتے ہیں, میں اسے فریڈم سمجھتی ہوں. اور یہ خواتین کے پاس بہت اچھے مواقع ہیں, خاص کر میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے, کہ ہمارا ابھی بھی جو فیملی سسٹم ہے وہ ابھی تک ہے. ایک عورت پوری فیملی پہ انفلوئنس کر سکتی ہے اپنے فریڈم کے تھرو, اپنی فیملی پہ, پوری فیملی پہ انفلوئنس کر سکتی ہے. اور مردوں میں بھی بہت چینج آ رہا ہے, وہ بھی خواتین کو. باقی رشتوں کو تو آلریڈی رسپیکٹ دیتے ہیں, لیکن جو بیوی کے حساب سے ہمارے مشرقی معاشرے میں تھوڑا سا آ رہا تھا, اس میں بھی بہت فرق آ رہا ہے. جو خواتین ہیں وہ مردوں نے بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. باقی رشتے تو پہلے ہی ان کے لیے بہت رسپیکٹیبل تھے, ماں بیٹی بہن بہت کرتے تھے. بیوی میں تھوڑا سا آ رہا تھا, لیکن یورپ کی طرح الحمدللہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ فریڈم آئے گا اور خواتین جو ہیں وہ اپنے آپے سے باہر ہو جائیں گی. اس طرح کی کوئی چیز نہ ہمارے معاشرے میں ہے, نہ ہوگی, نہ ہونی چاہیے. نہ فریڈم کہیں باہر سے آتا ہے, فریڈم اپنے اندر سے آئے گا. اور اس فریڈم کو لے کے آپ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں, جو دوسروں کے لیے, پہلے اپنی ذات کے لیے آپ کے فائدہ مند ہو, اور پھر دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو, وہ آپ سے انفلوئنس ہو. کہ اگر ایک عورت ہونے کے ناطے, ایک بیوی ہونے کے ناطے, ایک ماں ہونے کے ناطے, ایک بہن ہونے کے ناطے ایک عورت سارے رشتے لے کے چل رہی ہے, تو وائی ناٹ می. یہ خواتین کو خود ہی سمجھنا ہے کہ ہماری فریڈم جو ہے وہ ہمیں فائدہ کتنا دیتی ہے, اور ہمیں اس سے فائدہ لینا کتنا ہے, اور اس کو یوزفل کتنا بنانا ہے, اور کتنے ہی افراد کو ہم اس سے فائدہ یا انفلوئنس دے سکتے ہیں. ہمیں دیکھ کے کتنی خواتین جو ہیں, اگر آپ ایک ہی فیملی میں رہ رہے ہیں تو ان لاز میں آپ کی نندیں, آپ کی ساس, بہت سارے دیورانیاں, جٹھانیاں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اگر ایک بندہ ان میں سے انفلوئنس کر رہا ہے تو بہت ساری چیزیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہیں. تو کیوں نہیں اپنی زندگیوں کو اپنی مرضی سے اور بہت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. پاکستان میں بھی الحمدللہ بہت چینج آ رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے بہت آئے گا. ابھی بھی بہت ہیں, بہت سارے میل ہیں جو ایکوالٹی دیتے ہیں, جو خواتین کو امپاور کرتے ہیں, ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں. سیٹ جیسے ڈیفنی میم نے کہا ہے کہ میرے میاں کا بھی یہی کال ہوتا ہے کہ پلیز تم بیمار مت ہونا, تم بیمار ہوگے تو سارا گھر بیمار ہو جائے گا, ہر چیز ڈسٹرب ہو جائے گی, کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں کیا نہ کریں. ایون دو کچن میں کام کر لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہوتا ہے کہ تم بیمار مت پڑنا. ہم کر لیں گے, مینج کر لیں گے, لیکن گھر بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ رسپیکٹ عورت کے لیے, جب اسے رسپیکٹ ملتی ہے تو وہ اس رسپیکٹ کو پازیٹیو یوز کرے, اور اپنی فریڈم کو اپنے اندر سے خود نکال کے اس کو یوزفل بنائے. اوور ٹو یو علی. تھینک یو ویری مچ میم, آپ نے بہت اچھے سے سب کچھ ڈیفائن کیا کہ فریڈم کمز فرام ود ان یو, فرام یور انر سیلف. آئی یس, اگری ود یو. آج کا تھینک شو یو. بہت زیادہ اسپیشل ہے, بہت زیادہ اسپیشل. آپ دونوں کو بلا کر آئی ایم ویری گلیڈ, اینڈ this is probably one of the best shows I have done so far. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ دونوں سوشل میڈیا کے, آف کورس اب سوشل میڈیا پہ آپ کا سارا کام ہوتا ہے, بزنس جو آپ لوگ کر رہے ہیں. ڈیفنی میم کوچنگ کے فیلڈ میں ہیں, اور وہ ایک انٹرنیشنل اسپیکر ہیں. سدرا میم آپ نے بھی یہی چیز اسٹارٹ کی ہے, آپ کو بھی مختلف پروگرامس میں مدعو کیا جا رہا ہے. میرا کویسچن یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بینگ اے وومن آپ لوگوں کو کتنا زیادہ کچھ فیس کرنا ہوگا, اینڈ آئی کین امیجن, بیکاز ابھی خواتین کی تو بات الگ ہے, اب تو مردوں کو بھی سوشل میڈیا پہ کرٹیسزم اور ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آئی ایم شیور ویمن تو ڈیفینیٹلی آر فیسنگ اے لاٹ. سو آئی وانٹ ٹو آسک یو پیپل, بوتھ آف یو, کہ جو ہیراسمنٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ خواتین کے لیے کچھ زیادہ ہے, ایکسٹریم لیول پہ ہے ایز کمپیئر ٹو مین. اگر کوئی خواتین کوئی خاتون ہے, وہ کچھ افینسو تھوڑا سا بول دینا, اس کو بہت پن آؤٹ کر کے اور اس کو ہائی لائٹ کر کے اس کو پوری طرح سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اور اگر مرد ایسا کچھ بولیں تو ان کو اتنا نہیں کیا جاتا. اس کی ایک وجہ آف کورس ان کا فیمیلز کا جینڈر ہے, کیونکہ ان کو انفیریئر سمجھا جاتا ہے.
So Daphne ma'am, I want to ask you, have you ever faced discrimination of being a woman at your workplace, and how have you dealt with such situations? Put a light on this. Sure, thank you. Yes, Ali, these situations do come up and you do hear a lot. But again, I would say you need to build healthy boundaries, draw the line, and be strong within yourself. Very clearly, like when I send, if I do receive a wrong message or somebody states something, I would definitely say, what's up? Or immediately block them if I can, or call them out. But if they cannot behave themselves, we have the option to block, and we need to be strong in ourselves, because sometimes I will tell you, when you go on and go on, it is just like banging your head on the wall. The guy doesn't want to understand something, so why you really dirtying yourself? It's better, जब कीचड़ का पानी होता है तो वहां से हट के आप क्यों उस गंदे पानी में जा रहे हो? दूर रहे. You keep your respect, that if you talk properly to me, I'll respect you. But if you cannot behave yourself, out you go from here. And this, I will tell you, I'm not only myself, I follow, but very strongly, I would say my mother commanded a lot when she was in Pakistan. She was a lawyer out there, and she did deal, like, especially when she was in Quetta, she was the only female lawyer from our community amongst all men, especially with all tribals out there. And they were more conservative and stuff like that. But every single person respected her. Even when we were in Sindh, that time also no one dared to mess with her. Her name is enough. Even now, if I quote her name, that's more than enough. They will immediately, oh, okay, you're seriously EC Pinto's daughter. Because she commanded respect. She never demanded, and no one, whether it's the police stations or the courts or anywhere, no one dared to disrespect her. And I would also add to this that, as I mentioned, that I was raised in Pakistan. I used to be, as a young girl at your age, I used to love to do a lot of community service. And I used to sometimes reach home by about, say, 7:38. And I know my dad was quite strict, because people will say, oh, the girl is roaming out so late. So we kept out a cutout time. But I had my confidence when I went around. I went everywhere. I visited all the ilakas. There was not a place which I have not visited in Karachi, or in, even you could say, Pindi, Islamabad, Quetta. I visited all the ilakas. But no one dare mess with me, because we, as a woman, I need to be strong in my own personality. And I repeatedly say that. And I know, even like when you picked up on social media, I've had messages, and I've called, or sometimes I get fed up when you're in a group and you unblock that person. That person is again a pain in the neck. The best thing is, yaar, muंह nahi lagna chahiye aise logon ka. Why are you dirtying yourself, and apni zuban kyun gandi karni hai? That's it. I'm sorry you cannot behave, and here we are. And thank you very much. Over to Thank you you. very much, Daphne ma'am, for sharing this out with us. I think Sidra ma'am has left. I think she'll Yes, be we've back lost with her. us. Yeah, she'll be back. Maybe she's facing some internet issue. So meanwhile, I want to show you something. If Okay. you allow me to. Yeah, sure. Go ahead. Thank you. I would like to share my screen for a bit of inspiration. Let me Mm-hmm. do it. Mm-hmm. Okay. Okay. Can you see the screen? Yes, but everything's. Yeah, now I can see a lady driving. Yes. She is a woman from Pakistan. She is a lady driver. You know how embarrassing and how like unusual it is for a woman to drive in Pakistan, and especially when you are a woman driver. She is a woman driver from Pakistan. And there's a fun fact about this woman. She is a mother of one of the most highly successful Pakistani actress. She's Mm-hmm. currently the highest paid actress. Now, before her daughter went on to become an actress, she fed her on earning from driving. So she was a Mm-hmm. driver, and she did that, and now her children are as successful as anyone else in Pakistan. Wow. Nobody knew that this woman did so much struggle, and now her children
have made mark not just in Pakistan but internationally. So she is definitely an inspiration to many Pakistani women. Awesome. Ji. Beautiful. Now let's talk about this woman. I'm sure you know her. She is India Mason, and she's also a coach, a personal accountability coach. And she was adopted when she was just so little. So one day her parents came to her classroom and told her that she's adopted. But despite of all the things going on in her life, she managed somehow to come out as a more empowered and strong woman. Knowing that she belongs to a completely different culture and tribe, she managed and tried her level best to achieve. And today, she is one of the most powerful speakers, and she has made her mark internationally. Let's look at somebody else. She is, I believe, she is a woman from Pakistan, and she distributes, that pickles in Pakistan. So she's doing business on streets. See, women can do anything if they have the courage and passion to do it. And by showing all of these pictures, I just I just need to tell everybody out there, especially the women, that you can do it. If these women are doing it, getting out of their comfort zones and challenging the society and doing something unusual, that means you can also do. It's possible. Now, of course, we know her, an inspiration herself. She was the first female, influential political leader from Pakistan, and she's my personal favorite. She, we all know, come from a very strong background, but she just declared it out there that women are as strong and as men can be, and she is the one who led foundation for other women to lead into politics in Pakistan. Let's just see this woman. She is the first ever filmmaking Oscar winner from Pakistan. Now imagine if she would have not gotten all the support and everything from her family. Would she have ever been able to win this award? Of course not. She won an Oscar. Can you believe it? And that was never possible if she hadn't have that support from the family. So definitely, family does play a lot in supporting the family. And of course, this is next one, my personal favorite, the incomparable, the Malala Yousafzai, Pakistan's and the world's youngest Nobel laureate. Despite of everything going on social media about her, she is a symbol of female educationist. She has not just made her mark in Pakistan but abroad. Look at her. She's respected worldwide. Pakistan is known for her. And when it comes to Malala Yousafzai, we all know that she's from Pakistan and she's our pride. But despite of everything that she has done for Pakistan, we still don't give her the kind of dignity and respect that she deserves. We need to start recognizing these women. We need to understand that they have done something for the society and they really deserve something big, something that they, that really deserve. It's important to give them identity, their long lost identity. With that being said, I hope you enjoyed this session, and I'm going to end this session by Daphne ma'am's concluding message. Ma'am, is there anything that you want to say about these women that I represented on my screen, and what do you think about this? Salutes to them because they are definitely awesome women, but it was not easy for them. They had to really stand up for themselves first, and then get it. Some of them, as we definitely all of us know, some of them have even stood up against their partners, their families, and different problems for the right thing. I strongly believe in one thing: whether man or woman, just remember two things in life: be honest and transparent within yourself and with God, and do whatever you want. I tell you, when you have that power within you, knowing that you are doing the right thing, and when you have Allah's with you, His graces and His many blessings,
You can do it, and you will do it. Just believe in yourself and make it happen. Step out today from your comfort zone for your success, for the success of your children and your family. Today, you can make that change. And one person, as Sidra said, can definitely change it. We all have heard of Mother Teresa, of Abdul Sattar Eidi. Then you shared about Benazir Bhutto, Malala, Andrea, and some others. Yes, just one person has changed the society, community, the entire world drastically. So why can't you and I do it? Today is your call, your time to make your change. Choice is yours. Take it or leave it. Over to you. Thank you. Thank you very much, ma'am, for sharing that. And you rightly said that these women, if they are successful worldwide and they are known worldwide, it's not just, it wasn't a piece of cake for them. They have to put in their blood and soul. They have to get rebellious to achieve what they wanted. And they not only just proved it here, but they proved it internationally. Look at Malala, look at Sharmeen, look at, look at that woman who was a driver. So it definitely plays a great role. Now, I think there's an internet issue with Sidra ma'am. So I'd like to just conclude this meeting by saying that women, you are important. And it's now the time to stand up for your right and to prove your power that is hidden in you. You are inspirational, you're all passionate, and you can all do wonders if given um, compassion and opportunities. While sometimes opportunities are not really important, you can do it by yourself. There's always something that you have to start within that being said, ladies and gentlemen, we were in conversation with two amazingly brilliant women. We had Daphne Suarez from Carousel Moms, who very well defined women empowerment and about the misinterpretations and everything else. And we had Sidra Imran ma'am, who is definitely, of course, an inspiration for Pakistani women to do business and start little and they will achieve more. So, सिद्रा मैम, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है इससे पहले कि हम ऑफलाइन जाएं, आप बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल वन लाइनर आप कोई कंक्लूडिंग मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज गो ऑन. थैंक यू अली, बहुत मजा आया आपसे बात करके. डेफ्टी मैम से मिलवाया आपने. मेरी जिंदगी का बहुत वंडरफुल डे है और इनके ख्यालात सुन के मुझे नहीं लगता कि हमारे माशरे में या किसी भी माशरे में दुनिया में चेंज ना आए जब खवातीन चेंज के लिए उठ जाएं और चल पड़े. तो बस मेरी कंक्लूजन यही है कि खवातीन को खुद से अपने लिए खुद को एम्पावर करने के लिए अपने इनर सेल्फ को बाहर लाएं, अपनी रिस्पेक्ट भी खुद करवाएं और माशरे में अपना मकाम भी खुद बनाएं. हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां एज ए वुमेन बहुत स्ट्रांग है. सिर्फ उन्हें खुद को पहचानना है कि हमारी जो अल्लाह ताला ने हमें इतना स्ट्रांग बनाया है तो हम उसको कैसे एवेल्युएट करवा सकते हैं. थैंक यू सो मच. जी जी, थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रिसाइज अपना मैसेज दिया. इंशाल्लाह हम फिर एक और सेशन रखेंगे. 14 अगस्त भी आ रही है, इंडिपेंडेंस डे, तो उसके लिए मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ. होपफुली बहुत जल्द आई विल स्पिल द टी. So ladies and gentlemen, thank you very much for watching. If you want to see me doing such amazing interviews and shows more, make sure to follow me and follow these women. They're doing an absolutely incredible job. Thank you everyone for watching. Once again, this is your host Ali Raza Khan, and you are watching a special show on what? On Yom Istisal. Thank you everyone.